It's a very warm welcome, and Radhakrishnan ji was actually summarizing your entire background in medicine, all the way from your DCH to Ayurvedic work, the Ganga and environment work that you are involved in. We are so proud to have you on the show once again. Thank you so much for joining us. Thank you, Radhakrishnan. Thank you, Naina ji. Thank you, sir. This is Thank the you. second conversation with you, and welcome to all the listeners or the questioners. So I am here. You ask the question, I will answer it. Sure. So, Dr. G, what we have already received a few questions. So, I will start off with some of the questions. The topic of today's conversation is about vaccination among children, not necessarily, generally, be it this pandemic related or even before that. So, we have gathered a few questions. So, I shall go start with a few questions. I will go about that in Malayalam once, and then I will repeat that in English for you, doctor, and you Okay. can provide your answers. Okay, so the first question, ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ജനറൽ ആയിട്ട് ഈ പാൻഡമിക്കോ കൊറോണയോ തന്നെ ഇല്ലാതെ ഇന്ത്യയിൽ കുട്ടികളിൽ 18 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിൽ എന്തോരം വാക്സിനേഷൻസ് ആണ് ഇപ്പം ഉള്ളത്, അതൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ, അതിനൊക്കെ safe, അതൊക്കെ സേഫ് ആണോ, അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. So doctor, the first question is today, in general, in India, how many vaccinations are given to children until the age of 15 or 18, and all those vaccinations, are they required, are they safe? You see, this vaccination is a very good market, and we are the consumers, and we are consuming continuously, and they are selling us. And for the childrens are very good because it is the fear that you may get Hmm. this disease, you may get this disease. To prevent it, you have to take this. Previously, when I have experience of my clinical practice since last 35 years. So initially there was only two or three, that is DPT, diphtheria, polio, typhoid, tetanus, and only four type of this thing. But now, as the time passes on, there are so many vaccines are coming in the market, and the people are pressing it, forcing it to take it. Meningeal meningitis, rubella, rubiola, measles, and so many, influenza. But when we come to our immunity system, that is nature given system, then we find that most of the vaccines are not needed at all. Even now in my practice, I don't give this DPT, even this polio. If you go for the morbidity and mortality, then you find hardly 0.1% or 0.2% or 2 to 0.01% there is morbidity, not mortality. Morbidity means the illness. Suppose Hmm. patient is suffering from measles. Measles is a quite common in the when the season changes, and most of the patients they don't suffer more than 3 days or 4 days or 5 days, maximum 1 week. Only those people who have less nutrition, less immunity, Hmm. they suffer more. And for those people, we need hospitalization and treatment. Since last 10 years, I'm in this field and find that 98 to 99% diseases, viral diseases, because these are vaccination are for viral diseases, not for bacteria. Hmm. Hmm. I find that we can treat it very comfortably, very easily. Even polio, we can treat it. Encephalitis, we can treat it, and without any side effect or without any sequelae or without any post-disease syndrome. So I Hmm. find when there is a mortality rate only 0.1% or 0.01%, so why there is need of doing vaccination to 99.9% or 99% people? Because to give an vaccination is giving or stimulating our immune system for a specific disease, while our body is full of bacteria and full of virus. We are already immunized naturally. So why to
Why not increase the immunity? Why not increase his basic immunity system with the natural system of medicine? So we will create an strong fort. So no disease can be penetrated us. So if we go in or think and act in the same manner, there is no need of vaccination at all. This is my bold statement. Awesome, awesome. Thank you, Doctor, for that bold statement. Not everybody admits to it. Doctor പറഞ്ഞത് വാക്സിനേഷൻ ജനറൽ ആയിട്ട് വെറുതെ ഒരു മാർക്കറ്റാണ്. പേടിയുടെ പേരിൽ പെരുപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റാണ് വാക്സിനേഷൻ. ആളുടെ 35 വർഷം സർവീസിൽ ആൾ ജനറലി കാണുന്ന 4 ബേസിക് വാക്സിനാണ്. DPT, പോളിയോ, ടെറ്റനസ്, പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പല വർഷങ്ങളിൽ പുതിയതായിട്ട് ഒരുപാട് വാക്സിൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്, റുബെല്ല, മീസിൽസ് എന്നൊക്കെ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഒരുപാട് വാക്സിൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ. ഒരുപാട് പ്രഷർ കൊടുത്ത ആൾക്കാർ കൊടുപ്പിക്കുകയാണ് പിള്ളേർക്ക്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്റെ റീസൺ പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ DPT, ഇൻഫാക്ട് ആള് പറഞ്ഞത് ആളുടെ സ്വന്തം ആയുർവേദിക് ക്ലിനിക്കിൽ DPTയും പോളിയോ കൊടുക്കുന്നില്ല, വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മോർബിഡിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ റേറ്റ് കുട്ടികളിൽ ഈ DPTയോ അല്ലെങ്കിൽ പോളിയോ എന്നുള്ള സാധനത്തിന്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ റേറ്റ്, മോർട്ടാലിറ്റി അല്ല, മോർബിഡിറ്റി റേറ്റിന് 0.2% ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ഡിസീസ്, അതും വരുന്നത് 3 to 4 ദിവസമാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് അത് ഇൻഫെക്ഷൻ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ കൂടിപ്പോയ ഒരാഴ്ച. പിന്നെ ഒരുപാട് വീക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ള പിള്ളേർ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മാൽന്യൂട്രീഷൻഡ് ആയ പിള്ളേർ, ന്യൂട്രീഷൻ കുറവുള്ള പിള്ളേർക്ക് കുറച്ചു കാലം കൂടെ നീണ്ടു നിൽക്കും, പക്ഷെ ഒരിക്കലും അതിന് മേലെ പോവാറില്ല. അത്രയും ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോർബിഡിറ്റി റേറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഡിസീസിന് നമ്മൾ കുത്തിവെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 98 to 99% ഈ വാക്സിനേഷൻ എപ്പോഴും വരുന്നത് വൈറൽ ഡിസീസസിനാണ്, ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസസിനുമല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ പോളിയോ, എൻസെഫലൈറ്റിസ് എല്ലാം ട്രീറ്റബിൾ ആണ്. അതും വിത്തൗട്ട് എനി ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ് മോർബിഡിറ്റി സിൻഡ്രോം ഒന്നും ഇല്ലാതെ ട്രീറ്റബിൾ ആയ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഈ പറഞ്ഞ വൈറൽ ഡിസീസസ്. സോ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. നോർമൽ ഭക്ഷണം ഒരു മരുന്നായി കഴിച്ച്, നാച്ചുറൽ ഭക്ഷണവും മരുന്നും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ, മരുന്നെന്ന് പറയുന്ന വെച്ചാൽ നാച്ചുറൽ ആയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി, നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വരുന്നതാണ്. സോ ആളുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബോൾഡ് ആയിട്ട് ആള് പറഞ്ഞത് ഇനി വാക്സിനേഷന്റെ ഒരു ആവശ്യവും കുട്ടികളിൽ ഇല്ല, ഏത് വാക്സിനേഷന്റെയും ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ആളുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. താങ്ക് യു, ഡോക്ടർ.